पुन्हा एकदा तोच शब्द, निरीक्षण कौशल्य. शालेय जीवनातील अनुभव आणि प्रसंग यावर केलेली ही पुलंची कॉमेंट्री म्हणजे अगदी गोल्ड. चला तर मग जाऊया पुन्हा शाळेत. स्वागत आहे आपलं वादच नाही मध्ये भूपाल लिमये, ध्रुव भाटे आणि मी विनीत अलुतकर आपलं स्वागत करत आहे. आजचा विषय आहे पु ल देशपांड्यांचं बिगरी ते मॅट्रिक. आय थिंक थोडंसं इंट्रोडक्शन असं आहे बिगरी ते मॅट्रिकचं की बिगरी ते मॅट्रिक फॉर टुडेज जनरेशन, एस्पेशली जे इंग्लिश मीडियम मध्ये आहेत, इज द लिटरल ट्रान्सलेशन इज KG to 10th करेक्ट मॅट्रिक्युलेशन. आणि पु ल देशपांड्यांनी बिगरी ते मॅट्रिक हे जे पूर्ण त्यांचं प्रवास असतो. प्रवासच आहे तो. म्हणजे मी आता हे तिसऱ्यांदा आज ऐकलंय या आठवड्यात आणि आय थिंक दरवेळेला वेगळंच अप्रिसिएशन मला होतंय याचं. पण मला असं वाटतंय की हे परत म्हणजे एक मला आज मला वेगळ्या ट्रॅकवर स्टार्टला जायचंय. आपण स्पेसिफिक्स मध्ये जाऊच नंतर आणि आय विल लिव्ह इट, आय विल पुश इट ऑन टू यू, बोथ ऑफ यू. पण आपण पुलंना किती म्हणजे असं मला वाटतं की वी हॅव ऍज अ कम्युनिटी आपण पुलंना फार ग्रांटेड घेतलंय. दिस इज आय डोंट थिंक दिस सॉर्ट ऑफ म्हणजे काय म्हणतात हे जे कथाकथन आहे हे दुसऱ्या कुठल्याही भाषेत या लेवलचं झालेलं आहे. की म्हणजे काय त्या माणसाने ते पहिलं जे दामले मास्टरचं डिस्क्रिप्शन आहे, म्हणजे इट इज ऍक्च्युअल पोएट्री. म्हणजे ते जे त्यांनी यू हॅव दीज रील्स ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग इन युअर हेड. असे स्लाइड शो झालेले आहे की दामले मास्टर काय करतायत, ते 4 वर्ग एकदम हे करतायत, त्या 2 हावता एका हौदाला 2 तोट्या, रेड्या काही पण काय म्हणजे ते काय चाललंय. दॅट होल 2-3 मिनिटचा जो स्टँडअप आहे. अँड यु नो वेन आय वॉज लिस्निंग, मी बिगरी ते मॅट्रिक मी खूप उशिरा ऐकलं. आय रिमेंबर आय वॉज इन म्हणजे मला वाटतं 10वीत वगैरे असताना मी ऐकलं होतं. कारण याचं हे ऑफिशियली रिलीज नाही झालंय. ते दूरदर्शन मध्ये होतं आणि याची क्वालिटी चांगली नाहीये. सो माझ्या बाबांनी रेकॉर्ड केलं होतं ते खूप आधी. पण आणि तेव्हा मला एवढं कळत नव्हतं. ऑफकोर्स आय कुड. पण मला असं वाटतं की असं जे थॉट मला चाटून गेलेलं आहे पुलंच्याच भाषेत की फारच म्हणजे पुलंना आपण फार ग्रांटेड घेतले. दिस इज इनक्रेडिबल. म्हणजे जे ते जसं त्यांची मांडण्याची पद्धत आहे. फॉरगेट फॉर द मोमेंट हिज जीनियस ऑफ प्रेझेंटिंग ह्युमर, बट यु नो प्रेझेंटिंग ह्युमर आउट ऑफ नथिंग अँड द ओरेशन स्किल्स, द डिलिव्हरी स्टाईल. एक आय रिमेंबर इन द लास्ट पॉडकास्ट ध्रुवनी काढलं होतं की ही इज नोटेड की एव्हरी थर्ड वाक्याला everyone is laughing. And here similarly, how is, I mean, you look at today's stand-up comedians, even like Jerry Seinfeld, whom we like so much. This is just this is something. This is a scale which is unmatched because and he's doing it live. There are no edits. He's doing a stand-up for an hour. This is unbelievable, you know. आणि जरी त्यांनी लिहिलेलं असेल, खूप वर्क केलेलं असेल, तरी सुद्धा इट इज अ लाईव्ह डिलिव्हरी आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं काही त्यांनी असं लेखी नाहीये ते. म्हणजे he is. So I mean, just a thought. Have you seen anyone close to this in terms of just efficiency? Forget the depth for a minute, but you know, like an hour of delivery. हो, नाही, कम्प्लीटनेस जो आहे ना तो जिनियसच आहे. म्हणजे त्याबद्दल आपण म्हणजे बेसूर ठरवू आपण जर आपण त्याच्याबद्दल काही बोलायला प्रयत्न केला तर बोलून त्याचा फक्त आनंद घेऊ शकतो आपण. आणि ग्रांटेड पेक्षा आपण चेरिश केलं पाहिजे. चेरिश तर केलं पाहिजे. पण आय वॉन्ट टू गो अ लिटल into the comparison mode. Like I just want to know, is it why I'm saying is because granted म्हणजे I'm not saying in a bad way, but I'm saying की you know granted कसं असतं की तुम्ही आता म्हणजे लहानपणी की आता आपण मुलांना आपल्या मुलांना सांगतो दिस इज रिली रिडिक्युलस. पण आपण सांगतो की अरे तू तिसरी गोष्ट मागू नको. यु नो डोंट आस्क फॉर अ थर्ड बॉल और अ थर्ड रॅकेट. यु नो यू हॅव टू अँड लॉट ऑफ पीपल डोंट हॅव इवन द टू. सो कम्पॅरिझननी तुम्हाला एक रिलेटिव्हिटी येते. यु नो की बाबा कुठे आहात तुम्ही. सो आय एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ अकॅडमिक कम्पॅरिझन इफ पॉसिबल. यु नो आय मीन ध्रुव इज इन US, he knows a lot of comedians there as well. Dhruv, do you know anything close to this in terms of just efficiency, delivery, you know, for so long, so consistently, the amount of content is put out there, you know? I think that there are a couple. I mean, I'm sure there must be, but I think the difference here is the relatability, right? There are few that you can relate to as well as you can with PuLA, including in Bigari, the Matric being a very good example. The funny thing is that A, you relate to it, but B, there is enough
unique experience that you didn't quite have exactly in all his stories, but at the same time, it's very relatable. So I think Tyamanani, it's a high bar to say that, is there anyone like that internationally? Because that's not been our experience. So I think there are similar Jerry Seinfeld, of course, but one thing about Seinfeld is his stories typically, if you look at any single story that he does about a particular thing, it lasts about a minute or two, and then he moves on into some other topic. ते बिट्स He असतात. goes from socks to, Right. tickets or whatever. This is somewhat unique that you take one story or one theme or one character and you go on for anywhere between 25 to 50 minutes. I think that is quite unique, Yeah. for sure, And as far as I know. also the frequency which actually you took out, तू तो विषय काढलास की किती वेळा म्हणजे ते हास्य, Yeah. it's not like he's waiting for a long time for a punchline, and even when he's setting it up, that itself is so appealing. Like even if it is not funny, you are riveted, like your attention doesn't go anywhere, and that is very difficult, for 1 hour, to do this for 1 hour, where you are keeping someone's attention, and it's not just Mhm. keeping. तू engrossed is, you are like, I mean, this is just, that's why I said, is it that in a way we took him for granted, because there's nothing close to this anywhere. Just in frequency सुद्धा ध्रुव तू पाहिलंस तर म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काय आहे याच्यामध्ये सुद्धा, इट्स इन अमेझिंग, कुठेही रेपिटेशन नाहीये, आणि Yeah. इट्स हाय कंटेंट रायटिंग, इट्स जस्ट एक्स्ट्रीमली हाय कंटेंट. Yeah. आणि दरवेळेला ऐकलं की ते त्यातनं एक तुम्हाला नवीन एक काहीतरी, तुम्ही एक नवीन ठिकाणी तुम्हाला एकदम ते हे करतं, या भेटून जातं. बरोबर आहे. That is- आणि आय थिंक तेच मला मी Yeah. जे स्टार्टिंगला म्हणलं की दॅट इज साइन ऑफ रिअली टॉप नॉच लिटरेचर ऑर आर्ट, कारण दरवेळेला तुम्हाला काहीतरी त्याच्यामध्ये नवीन सापडण्याचं सामर्थ्य असेल, इफ दॅट हॅज द कॅपॅसिटी टू सरप्राईज यू, अँड पुलं इज अ क्लासिक एक्झाम्पल. आय थिंक दॅट इज अमेझिंग, कारण ते शिळं होत नाही मग बेसिकली त्याचं ते ताजे पण, इट इज ऑलवेज फ्रेश, समथिंग न्यू इज हॅपनिंग ऑल द टाइम. But I mean, I just wanted to gloat a little bit on this before we moved ahead. But the first 3 minutes of दामले मास्टर्स क्लास, म्हणजे काय सांगू, म्हणजे ते म्हणजे अक्षरशः ते दामले मास्टर समोर आले आमच्या, आणि ते कसे पहिली दुसरी तिसरीला रेड्याला बरोबर डुकराशी बोलतोय, डुकराला रेड्याशी बोलतोय, आणि ते दुसरं त्यांनी एक असं पंचलाईन टाकलं, चुकून सुद्धा आजारी पडायचे नाहीत. हे मला वाटतंय आपण सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केलेलं आहे. आय थिंक दिस आय एम शुअर हॅपन विथ अस, की आपल्याला जे वाटायचं की आज हा नको येऊ दे, तो बरोबर तो कधी यायचंच, ते लोक, ते टीचर, म्हणजे हे काय नशिबाचे खेळ आहेत ते, की जे सर्वात अनलाईक टीचर्स आहेत ते नेव्हर टू ऑफ्स. नाही, आणि बरेच वेळेला बरेच वेळेला आपल्याला पण पकडायचे, ते पण एक व्हायचं की दर वेळेला त्यांच्याशी काय म्हणतात ना, सिलेक्टेड टार्गेट असायचे. आणि आपल्याला वाटतं आज आपल्याला नाही होणार, आणि व्हायचंच नाही. पण हे म्हणजे काय, तू नैसर्गिकच एक, हे म्हणजे दिस इज, आय वुड से दिस इज अ टाइमलेस ऑब्झर्वेशन, म्हणजे दिस ऑब्झर्वेशन स्टँड्स टुडे ऑल्सो ना. व्हॉट डू यू थिंक ध्रुव? हे दिस इज इट्स जस्ट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, दिस थिंग, की ते कधी चुकूनही आजारी पडायचे नाहीत. That's probably like some version of the grass is greener on the other side, or Murphy's law, right? If something can go wrong, it will. That's it. I don't think that is technically correct, but it must be. That's वाटतं आपल्याला. But yeah, that was funny. कोणीतरी पदरात तिच्या हे लपून खाते. This was like amazing, how he's handling that whole thing. And also it is like all of PuLA's writings, this is a time capsule. Another 100 years will go and you will just know, listening to this without reading any book, what was happening. You'll get the gist. समोर उभं राहील, शाळा उभी राहील, कारण की शाळेला भिंत तरी आहे की नाही आपल्याला, नाही भिंतीवरच लिहिलंय सगळं नुसतंच. 4थी इयत्ता, 5वी इयत्ता, पहिली इयत्ता. इट्स लाईक शाळेचा पण तो अख्खा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पण बघ ना काय, ते दामले मास्तर एकटे हाकतायत अख्खे 4 वर्ग. तर हेच किती इंटरेस्टिंग आहे. आणि मग त्याच्यावर मध्ये काहीतरी टाकतात की नशीब हे आपल्याप्रमाणे वागत नाही, हा धडा आम्हाला फार खूप आधी लहानपणी शिकवला, कारण दामले मास्टर 4थी झाल्यानंतर त्यांची बदली 5वीला झाली, वेर ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ काइंडर. या लाईन मध्ये पण किती डेप्थ बघ. हो, आय नो. जर आपण पण थोडस ग्लोट केलं तुझ्या भाषेत, तर नशीब हे खरंच मनासोबत तुमच्या. दॅट इज ट्रू. अँड दॅट इज द थिंग विथ हिम. आता मला हे नोटीस झालं की ते मध्ये मध्ये तत्वज्ञान जे देत आहेत, किंवा थोडं काय तुम्ही म्हणाल लाईफ लेसन्स, किंवा अ बिट ऑफ फिलॉसॉफी, बट इट्स गिव्हन इन सच लाईट वे. इफ यू थिंक ऑफ इट, इट इज देअर,
बट असं काहीतरी सिरियस नाहीये, पण इट इज ऍक्च्युअली म्हणजे खरं आहे रे. दिस दिस इज अ लाईफ लेसन. आय मीन, ओ माय गॉड. Yeah, but if you think about the jokes and the life lessons, they are so closely woven to the context of the story, right? So you can't spin off these jokes very well into short 30-second, 1 minute jokes, knock jokes, ka asa kaitari. Because it is so tightly coupled. That's the same thing with the life philosophy or the lessons. They are so tightly coupled to the story, and in some cases they are so basic or simple ideas, but because of the context of the story, they take on much greater meaning. But that is one example, I think, very nice example. But here too, in going back to the way he has created that scene of Damle Master looking over essentially 4 classes at the same time, which is crazy to even think of, is just brilliant. Uh, Telling that मी पहिल्यांदा ऐकलं ना, I could not, to be honest, I could not understand की काय चाललंय. The second time I heard it, I realized he's telling there are different things going on in the class, right? Yeah. One kid is still solving the math problem while of the taps filling the houd, while the other kids are interacting with Damle Yeah. Master. That is Yeah. crazy. That is a perfect scene for some drama or somebody like this would be perfect to put Yeah. up as a sketch. I think Sketch. ते एका वर्गाला गणित शिकवतायत, अँड दॅट गणित इज बिंग इंटरप्टेड बाय ऑल दिस मिडल थिंग वेर इज डिसिप्लिनिंग दिस अदर पीपल, की तू कशाला ते अंगठे, मी बघतोय तू अंगठे सोडलेस, तू वन हू इज पनिश्ड. देन देर इज वन गर्ल हू इज इटिंग, तिला परकरमध्ये काय लपून खातीये. मग तिसरा तो म्हणतो ही इज ऍक्च्युअली इव्हॅल्युएटिंग, करेक्टिंग द समथिंग. सो तू काय काय हे रसवल काय झालाय, हे झालंय. मग एकाला सांगतो तू काय शुद्धलेखन केलंयस का हागलायस. म्हणजे दिस इज अमेझिंग. त्याचबरोबर अटेंडन्स पण घेतात एकाचा, अरे तो आज का नाही आला रे, आणि बसा खाली, लगेच निघाले म्हणे त्याच्या मर्तिकाला. काय अमेझिंग. दिस इज लाईक टू गुड. आणि आय मीन मुव्हिंग ऑन, दॅट फर्स्ट दामले मास्टर थिंग ओनली इज लाईक इट इज सो कॅप्टिवेटिंग. आणि त्याच्यानंतर ही मूव्ज ऑन टू द टेक्स्ट बुक्स. आणि टेक्स्ट बुक्स मध्ये आहे की ते इतकी कुरूप टेक्स्ट बुक्स मी परत कधी पाहिली नाहीत, विच इज ट्रू. रिमेंबर, टेक्स्ट बुक्स आर नॉट दॅट ग्रेट टू. दे वॉज सो रिडिक्युलस. आय मीन दे वॉज सो, त्याच्यामध्ये इतकं थॉट कमी होतं. आय डोंट नो व्हॉट इट वॉज. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॅड प्रिंटिंग, come bad illustrations, come very less thought into anything of appeal, I mean there was no sense. I think that was completely devoid ki he appeal झालं पाहिजे मुलांना, and that you can just rule that out when we were growing up. पहिला प्रश्न तोच पडला की का उघडायचं आता क्वेश्चन सब्जेक्टच्या आधी हे का उघडायचं तिथपासून स्टार्ट व्हायचं की याच्यात काय असणार इंटरेस्टिंग. आणि ते बेसिकली सांगितलं की गोखल्यांचं एक अंकगणित होतं, आणि त्याच्यावर काय टाकलाय तरी तो जोक हेच गोपाळकृष्ण गोखले होते, तर त्यांच्या मागे सोडून गांधींच्या मागे का गेले. Oh my God. That is an amazing line. That is too good. That is just too good. Oh my God. आणि ह्याच्यातलं मला Yeah, but it makes you wonder. It is a good pause to think about why we even have textbooks. I think, like, as a professor now, one of the reasons I realize teachers give textbooks to the class is because it is because they are too lazy to themselves come up with the questions for students to practice on. You remember pratyek chapter, at least I think in math वगैरे, at the end of every chapter there were some homework problems किंवा some questions आणि ते सोडवायचे असतात. That is one big reason why they can lean on the textbook. And to move the subject along. My point is, I think the textbooks are designed for the teacher more than they are for the students, like most things in education. I think it is for evaluation, no? At the end, because they have to evaluate, especially in India. I don't know about US, but when we were growing up, we passed out in 95, 93. तर तेव्हा तर it was a mass thing, right? So how do you evaluate? How does one move ahead if someone wants to do? So the only evaluation is exams, and the only easy way to do exams for a class of 60, which we were. I mean, I'm pretty sure US मध्ये unheard असेल, the group of 60. And even now, Abhinav, our school has 60, right? So it is just, how does the teacher do it? I mean, the teacher, that's not possible. You don't have time. There were 35-minute sessions. So, I mean, there was no शाळेत alternative. मला असं वाटतं बुक्स ही मेजरली महत्वाच्या गोष्टी मार्क करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल डेफिनेशन्स म्हण, की त्याला आपण एक अंडरलाईन करायचो किंवा आपण त्याला मार्करनी करायचो. स्पेलिंग्स मेन इम्पॉर्टंट वर्ड्स कुठले आहेत, टर्मिनॉलॉजीज काय आहेत,
आय थिंक तिथे ते उपयोगी व्हायच्या पुस्तकं. नाही तर मग त्यावेळेला दुसरे सोर्सेस पण नव्हते. हो, बरोबर आहे. पण नाही, तुला पण मेन आठवतं का? We used to take notes. Remember the teacher would dictate. I don't know if this was when it करेक्ट. started, 6th standard, 7th standard मध्ये. पण असं टीचर काय would read something and you would write down, right? Copy what the teacher was saying. हे प्रकार सुरू झालं. I don't know if this is still the case and when it happens or what is the point of it. It was like you were creating your own second textbook of the kinds of questions that the teacher would ask on the final or on the exams, या right? त्याच्यावर पण एक हे आहे कमेंट आहे की शिक्षण आपण काय घेतो की अ, हा जसं म्हणतोय की टीचरच्या तोंडातनं मुलांच्या वहीतनं डायरेक्ट कपाटात हो. एवढंच त्याची जर्नी असते या, या. त्याच्यामध्ये काही आणि सर्वात but सर्वात moving from सॉरी go ahead. सर्वात निरुपयोगी त्यांनी जे सांगितले सर्वात निरुपयोगी वस्तू माहिती हा. ही जो सर्वात जास्त एफिशियंटली सांगेल तो हुशार. I guess it's a good test of memory, right? How well you can remember something. No, but it is not just it is not valuable information is what he's saying, which is true. It is the most useless information. Who can remember the best? I mean, एका शब्दात त्यांनी फोडून काढलंय ते सगळं. It's like सॉरी ध्रुव. I also like the description of compass and divider, म्हणजे which is right things that I have forgotten in like 20-25 years. So it was amazing to go back to that and visualize. He has a beautiful description of how every time he would try and draw a circle with a compass, it would end. Those two lines would not, or you would not get a circle. You'd get a chuckly like shape. बरोबर पण ते काय मध्ये मध्ये वाटेत काय व्हायचं ते माहित नाही. This took me to my days. मला व्हायचं रे असं. सगळ्यांना It was terrible, that whole compass thing. I don't know. And I was not into it. I was very fidgety, or I was enough fidgety for it. This has actually happened with me several times. And I always wondered what happened. तेव्हा वाटायचं मला काय नक्की चुकतंय. Wasn't getting it, right? It was like, आणि त्याच्यामध्ये परत त्यांनी जॉमेट्रीचं त्यांनी ऍक्च्युअली लो ब्लोज दिलेत. दॅट इज लाईक वन ऑफ द लाइटर बिट्स ऑफ द ह्युमर की दोन समांतर टू पॅरलल लाईन्स Yeah. नेव्हर Never meet. एकेकाचे स्वभाव असतात वगैरे. अमेझिंग. रिअल लाईफला त्यांनी लगेच ते कम्पेअर करून असतं. Actually, you could say that about the compass too. There are some meta ideas, right? That you want to draw a circle, but you can't, or two parallel lines don't meet. त्याचे असे direct life मध्ये पण translation होता येईल. Pretty cool. My God. I think Dhruv, तू हे पहिल्यांदा ऐकलंस. You must be really enjoying it. I remember you immediately voting for this as the topic between this and I think Panwala, and you said no, let's stick to Bigari the Matric. So it was like Yeah, and again, my big reason was because how relatable this is. Everybody has been through Bigari the Matric, right, in some shape or form. And compared to many of the Vyakti and Valli Madle series, those personalities you may not have come across them, but this is very relatable. yeah. So that's why I really like it a lot. I Lots of things. I loved some of these other jokes. I don't know where मी आता लिहून घेतलंय, पण ड्रायव्हर कसा का असे ना, पण टायर बसलं की आधी पंक्चर होतो त्याचा चेहरा. The Arjuna and Karnacha. Yeah, that is a great story. चिडीचा I also love the. Sorry, are you staying on that story? Go ahead. No. No, we are staying on that story. It's amazing. Yeah, it's too good. आणि कृष्ण आधी चिडीचा डाव खेळलाय. मला अर्जुन वगैरे कधीच आवडले नाही. आणि नंतर हाऊ द जोक लँड्स म्हणा की हे मी एकदा सगळं माझ्या परीक्षेत होतो. हाऊ इट लँड हे परत माझे विचार नव्हते. त्यावेळेला मी लहानपणी हे मांडले विचार आणि मग जे फोडलाय मला गुरुजी. सो कॉम्पिटिशन पण दिलंय सगळं. तुम्ही आधी ऐकत बसता सर्वच काय सांगताय ते अर्जुनाबद्दल आणि कृष्णाबद्दल, आणि नंतर ते म्हणतात हे एकदा मी सगळं लिहिलं होतं माझ्या पुस्तकात. Yeah, you have something else, Dhruv? No, on the same idea, the time he asks there's an amazing Draupadi joke, right? In that. Which if you haven't heard it, you should go listen to it. It's really funny. नाही पण शाळेत अशी होते अरे पोरं जी अशी आणि आपण बघायचो अरे खरंच विचारता तर मार खाणार आहे आपल्याला. यू कुड सी दॅट आता बसणार आहे. आणि त्यावेळेला No, I was saying Vineet was definitely one of those kids who would have a smart ass answer to whatever the teacher said.
मग Yeah. एक अजून एक मुलगा होता वर्गात, हर्षल. ही यूज्ड टू से एव्हरी टाइम द टीचर सेड समथिंग, समबडी डिड समथिंग ग्रेट, तो म्हणायचा मग पेढे किंवा Yeah. असं काहीतरी काहीतरी But म्हणायचं. where I thought I was totally a character that PuLA described is 8व्या हेनरी नी काय केलं तर 7व्या हेनरी काय तर 8व्या हेनरी. This is totally me. I think I would have. That is me. I must have said this like several times on this line. This is wise as Yeah, answer. yeah. And Yep, yep. the funny thing with that is that it really makes गोईंग टू स्कूल म्हणजे असे आय एम नॉट सेइंग मी, पण म्हणजे असं थोडं काहीतरी असेल ना तर ते गोईंग टू स्कूल बिकम्स प्लेजरेबल आहे फॉर एव्हरीवन, इव्हन इफ यू हॅव अ कपल ऑफ मोमेंट्स लाईक दिस इन द क्लास, बिकॉज नाही तर इतकं वृक्ष आणि पेनफुल आहे तो एक्झिस्टन्स इन दॅट 5 hours. आय मीन हाऊ द हेल डू यू गेट थ्रू दिस. काही काही त्यातले जे क्लासेस असतात ते एंटरटेनिंग असतात. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अरे मस्त जॉग्राफी आहे म्हणजे मजा, असं ते असायचं त्यावेळेला. आता आपण थोडंसं डिस्कस करू. मला तुम्ही सांगा की वर्स्ट पनिशमेंट्स काय होते तुम्हाला साधारण आठवत आहेत? मॅन, आणि इथे पण भयानक पनिशमेंट दिसते. दिस इज अ व्हेरी पेनफुल टॉपिक. या द वर्स्ट पनिशमेंट वॉज standing outside. I think it felt worse for me because it was like removing. And I used to get embarrassed because if someone is म्हणजे ते आम्हाला क्लासच्या बाहेर थांबायला सांगायचे मला और कोणालाही. That was like really remove you from society sort of, you don't deserve to be here. And the thing is, what I hated was not just that, but what really pained me was की दुसरे कोणी टीचर किंवा हे पास झाले ना किंवा कोणीतरी प्रिन्सिपल स्टुडंट्स पास झाले, इट यूज टू बी डबल, इट यूज टू हर्ट लाईक complete humiliation, like and I used to hate it, and I used to try to be cool. So one of my things was if someone is passing by, I used to try and enter the class. So acting May I come in, and then when they passed, I moved back again. So stuff like that, it was like really, it was like a ritual. I had a couple of moves ready. The moment some teacher comes or someone, I'm trying to be cool, or I have a book and I'm writing something, and मी असं प्रोसेस मध्ये बाहेर चाललोय का पुढे चाललोय. But yeah, that was the worst for me. Punishment. Yeah, correct. What about you, Upal? Dhruv can't answer this question. He never got punished. नाही, मला पण हे स्टँड आउट आउटसाइड द क्लास हे कायम कॉमन असायचं. ही पनिशमेंट मी पण ती पण बरी असायची. अरे काही काही मुलांना मारायचं वगैरे ना, ते प्रकार आपल्याकडे चालायचं. म्हणजे आणि मग आमच्या एक टीचर होत्या की ज्या कानाचे खालचे लोब पकडायचे अरे नखानी वगैरे. आणि दिवस काय वगैरे करून, आणि लाईक शी यूज टू गो ऑन, आणि पेन यूज टू लाईक रिअली बी बॅड. म्हणजे ते पोरं वेडी व्हायचे. सो सम ऑफ दीज टीचर्स वर लाईक क्रेझी बॅड. Dhruv has no answer, so let's move on. No, I was asked to leave. I don't want to lose my cool credentials by saying I never got punished. But no, nothing like Vineet for sure. Vineet spent as much time outside the class as he did inside. Yeah, well, not as much, but अजून एक मला कळायचं नाही, म्हणजे एक तर ते हेअरकट्स आणि नेल्स वगैरे. नेल्स, या. आणि मग आमच्या याच्यात तर एकदा मला आठवतं प्रिलिम्सच्या वेळे पोरांना पाठवलं रे, आणि मग त्यांचे पेपर चालू झाले होते, आणि ते आता जाऊन केस कापून यायचे वगैरे. क्रेझी बिचारी काही जण गेली होती. Wow. सो दे मिस 15 minutes ऑफ द एक्झाम रे. काय वाटेल ते. That is crazy. I think in Abhinav they were never that strict about. The only thing I think they wanted to see is that you tucked your shirt in. Yeah. Right? And the girls had to keep their hair tied, I think, neat or something. I think that was the only. But that apart, we were very relaxed, I think. Yeah, I think so. म्हणजे हे बिगरी ते मॅट्रिक. आता मला दुसरा एक असा प्रश्न पडतो की आपण किती मायक्रो लेवलला आपण क्रिटिसाइज केलं शाळेचं, तर अजून एक पुलंचं जे म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला आता आपल्या बोलण्यावरच मला एक जाणवलं की ह्युमर आहे ते, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी बरंच काय काय ऑफकोर्स डेप्थ इन ट्रू पुलर स्टाईल खूप डेप्थ मध्ये गेलेत, आणि काय काय त्याच्यामध्ये खूप अंडर करंट त्यांनी फिलॉसॉफी हे बी सगळं जे जीवनाला धरून काय काय गोष्टी आहेत त्या त्यांनी त्याच्यामध्ये मांडल्यात इन इज वे, इन अ व्हेरी लाईट वे. पण मला असं वाटतं की ही इज इन जनरल लुकिंग ॲट इट व्हेरी फिलॉसॉफिकली, की अरे हे काय वेळ होता. म्हणजे त्यांना रिग्रेट अशी नाहीये खरी रिग्रेट. ही इज लुकिंग ॲट इट की अरे इट वॉज जस्ट what an experience this was, and he's looking at it again detached a little bit, in a very detached manner. He's looking की अरे काय होते 10-15 वर्ष कसला वेडेपणा होता, पण म्हणजे कळलं का तुला, त्यांना असं हे नाहीये. ही इज नॉट सेइंग इट विथ सम एनिमॉसिटी और असं काही त्यांना ते फार असं तिखट झालेत किंवा आत्मनं फार दुखवले, अजिबात नाहीये. आणि त्यांनी हे आपल्या सगळ्यांना पण ते आग्रह करतायत की अरे हे बघ, हे जाऊ दे, म्हणजे सगळेच गेले त्याच्यावरून,
किती वेडेपणा होता, काही लक्ष द्यायचं नाही दामले मास्टरकडे, असं हे पण एक छान भावना आहे त्याच्यामध्ये. यु नो, लुक ॲट इट, की वाय एम सेइंग इज बिकॉज स्पेशली मी, इट टुक मी सम टाइम, पण बऱ्याच जणांना अरे थोडे ते जे अनुभव असतात शाळेमधले, ते टेक्स अ लॉंग टाइम, यु नो, टू कम टू टर्म्स विथ इट, इवन इन युअर अडल्टहुड, की अरे दिस इज, so you have to let go. It's part of letting go, and it just happened, you know, and it was not a big deal. It's not a big deal. I think that is, I'm thinking maybe one of those things that you can take away from Bigari te Matric. करेक्ट, ऑफकोर्स. आणि तो एक काळ असा असतो ना की तुम्हाला चॉईस नसतो. तुम्ही लहान असता, तुम्हाला शाळेत घातलेलं असतं आणि हे 10 वर्ष कंप्लीट करायचे आता. तुम्हाला आवडू दे, नको आवडू दे, तुम्हाला काय अनुभव येतो ते येऊ देत. पण आय थिंक यु नो, तर त्यावेळेचा काळ तो प्रत्येकाला ज्याच्यात, म्हणून ह्याच कथाकथनमध्ये म्हणा केवढं आपल्याला दिसतं, आपला पण एक त्यात हे दिसतो काही काही ठिकाणी, की अरे आमच्या इथे शाळेत पण होते असे दामले मास्तर. मग आमच्या वेळेस पण असे होते की जे हिंदी पण असं एक वेगळ्या स्टाईलने शिकवायचे, किंवा असे त्या, म्हणून ती जास्त रिलेटेबल वाटते, जसं ध्रुव म्हणला. सगळेजण जातात. There is an interesting question here, which is, like what role does schooling have to play, right, in making you who you become? And like, for example, all these things that PuLA did, and the fact that he tried to crack these jokes and all, whether they worked or not, the Draupadi joke or writing about Karna and Arjuna, they probably played some part in making him who he became, and or so I think that is an interesting question, because we are all parents now and sending our own kids to school. So the Bhupal manla tasa, when you are the kid, there's nothing much you can do. You go through this, but when you become the parent and you do have that choice, it is something to think about. I don't have an answer, but would PuLA have been happier, better off, different, had he gone to a quote unquote better school? I think he would have been, there would have been less material for him, for sure, because I think he was independently a very, very interesting personality, that apart. But to a larger context, to a larger question की तू म्हणतोयस की better school or we have a choice, I think in general आपण हे आधीच्या एपिसोड्स मध्ये कदाचित डिस्कस केलेलं असेल, पण आपण ही जी पुलंची सोसायटी होती, वी आर प्रोग्रेसिव्हली बिकमिंग, दॅट इज माय ऑब्झर्वेशन, अँड आय थिंक both of you can comment on it. We are becoming more and more correct socially, and we are becoming less extroverted, and if we do go out, it is again with a very, very we are very careful, and the carefulness आता आपण incorporate केलंय, that is the sense of being, म्हणजे जी इन्फॉर्मॅलिटी आधी होती ती आता नाहीये. So automatically change आहेच, म्हणजे even if they go to the same schools, the teachers also are not going to be so extroverted. So in a way, Damle Master is now a thing of a museum. He's a museum piece. That sort of, maybe I'm guessing rural India मध्ये असतील दामले मास्टर अजूनही. रुरल जिथे एवढं चेकिंग नाही आणि जिथे शाळा लहान आहे आणि तिथे जिथे 20-25 मुलं येत आहेत. नॉट जस्ट दॅट, एवढं पॉलिटिकल करेक्टनेस आलेलं नाही अजून सोसायटीत. अजूनही तुम्ही जिथे मारू शकता, बेसिकली जिथे तुम्ही मुलांना हमखास एखादा चिमटा काढू शकता विदाउट वंडरिंग की कोणीतरी आई येऊन बाबा येऊन कंप्लेंट करणार आहेत प्रिन्सिपलकडे, त्या शाळेकडे अजूनही कॅरेक्टर्स असतील. पण आय थिंक शहरी शाळांमध्ये स्पेशली इंग्लिश मिडियम ज्या आता सगळे मिडल क्लास लोक चाललेत इन द लास्ट 20-30 इयर्स, तिथे आय डोंट थिंक एवढे कॅरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ टीचर्स असावेत असं मला वाटतं. आणि त्याचा प्रश्न आय थिंक हा आहे की आपण जात होतो, कारण की शाळेत सगळ्यांना अजून येतात मुलं शाळेत, तर ते मी शाळेकडे कसं बघतो माहिती का, इट्स काइंड ऑफ त्या एज साठी आणि त्या तुमचे जसे एज वाढतं तशा सोशलाइज करण्याचं एक ते, तुम्हाला सोशल काय स्किल्स म्हणूया आपण, किंवा इट हॅज टू मिरर द सोसायटी अराउंड. तुमच्या बीडमध्ये तुम्ही असता, वेराज तुम्ही घरी जर होम स्कूलिंग वगैरे जो प्रकार आहे, थोडंसं तिथे पण माझा थोडासा हे आहे की विरोध आहे, कारण तो मग तुम्ही ना तो तुमचा जो चाइल्ड आहे त्यांनी बघितलंच नाही मग आजूबाजूच्या मुलांचे हावभाव काय, त्यांना कसं म्हणजे त्यांच्याकडे काही दुसरं इंटरॅक्शनच नाहीये. राईट. म्हणून कुठेतरी शाळा ही तुम्हाला खूप, ज्यांनी केवढं मांडलंय पण शाळेतलं ह्याच्यातच, या बिगरी ते मॅट्रिक मध्ये केवढं त्यांनी ते मांडलंय, जरी काही एक्झॅरेशन असेल, काही आठवल्या गोष्टी असतील, पण ती मेमरी जर नसेलच पहिल्या ह्या कोळ्या वर्षांची, ती वर्ष खूप इनोसंट असतात, ही पहिली जी असतात ती, आणि तिथे खूप मोठी डेव्हलपमेंट होत असते. राईट. आणि काहीतरी अगदी लोक तज्ञ सांगतील पण की तिथे तुमचा ब्रेन सर्वात जास्त हे होतो वगैरे, डेव्हलप होतो वगैरे, ते मला माहित नाही काय, पण आय थिंक म्हणून ती शाळा महत्वाची आहे. बरोबर आहे. आय थिंक तो एक अँगल सर्टनली आहे की सोशली द स्कूल बाय डिफॉल्ट मिरर्स व्हॉट इज हॅपनिंग इन सोसायटी. सो त्यावेळेला ते मिररिंग काय होतं की देर वॉज द स्कूल वॉज नॉट अबाउट रिअली गिव्हिंग द चाइल्ड
brain power or imagination. It was about feeding it information and making him like a cartoon level, where he like a clerical levels information. Discipline वगैरे सगळं दिवस Correct, सगळं. everything. I think that continued in our era, I would say. Mhm. Pretty much. It Yeah, continued in our I era. think anything before internet, pre-internet era education, you are relying on them for everything, and Yeah. And textbooks I think and teachers dominate your information. Yeah. पोस्ट लिबरलायझेशन म्हणजे आपलं जेव्हा इकॉनॉमी झाली त्याच्यानंतर मग हळूहळू बदलाव यायला लागले. सो आता आय थिंक इव्हन पेरेंट्स आर नॉट फोर्सिंग सो मच. जेवढं आपल्याला होतं ते इट वॉज आउट ऑफ इनसिक्युरिटी, की अरे हे म्हणजे एवढं तरी केलं पाहिजे, एवढं तर पगार तर मिळायला पाहिजे एवढं. आता तसं थोडं बदलतंय आणि इट इज अ लिटल बेटर, आय थिंक. दॅट चेंज आय वुड सर्टनली से इज बेटर, बिकॉज आय वुड से चिल्ड्रन आर ब्रीदिंग मोर. मार्कांपेक्षा अनुभव महत्वाचे आहेत. हो. तुम्हाला जे मुलांना जे येत आहेत तिथेच आय थिंक पॉझिटिव्ह गोष्ट राहते. जे तुम्ही जे म्हणता ना की आता आम्ही शाळेतनं काय नेलं, बरोबर. ते अनुभवच Mhm. बेसिकली आपण कॅरी करू शकतो. बरोबर. अगेन त्या एजच्या प्रमाणे आता आपण बोलतोय अनुभव वगैरे, पण त्यावेळेस अनुभव हा शब्द पण आपल्याला कळत नसतो. म्हणून ते सटल ते जातं बहुतेक. सबकॉन्शियसली यू कॅरी इट हायड. राईट. आय मीन छोटी गोष्ट आहे. आता म्हणजे डायग्रेसिंग अ लिटल बिट, बट हे जे लर्निंग डिसेबिलिटी होतं, हे लर्निंग डिसेबिलिटी, आय डोंट नो अबाउट यू गाईज, बट आय नेवर वॉज अवेअर ऑफ दिस, अँड आय एम नॉट शुअर इफ एनीवन, आय एम नॉट अवेअर दॅट एनीवन एल्स वॉज अवेअर वेन वी वर टिल मॅट्रिक, की ज्या Mhm. लोकांना खरंच आकडे कळायचे नाहीत, किंवा ज्या लोकांना हँडरायटिंग सारखे स्पेलिंग मिस्टेक्स करायचे. It was not because of lack of effort necessarily. It was also because of this whole dyslexia. I mean, what we saw later, now Tare Zameen Pe Aala, and there is tremendous awareness now, and there are remedial teachers. There is a separate section in my school where I teach Vidya Valley. There is a section of remedial teachers ki je diagnose the problem, and at least there is a department. I don't know. I'm sure there are Yeah, problems yeah. there as well. But can you imagine आता मी नावं घेत नाही, but I think Dhruv knows because we were in the same class. There were so many children who were having these difficulty and they were being victimized. So that is the bad thing about it, because if you can take it, you can take it, and then you can sit back and say, "Are that made you who you are." But what if that made you someone? I mean, you were in a really bad place, and you can continue to be in the bad place later on, because of that trauma that you have to go through. So I think for that I would say we are in a better position right now. I will not want to go back to the Damle Master days just for the romance of it. Yeah. I mean, what what is childhood about? In some sense, is about finding the things that make life worth living. I mean, ultimately, I think that's what a good childhood should be. So, I if you are a kid who is struggling with something in school, and that is the only way you are measured, right? And then it becomes really hard to say, okay, what is good about all of this coming to school? तू म्हणाला विनीत तसं ते kids that would crack jokes really become something you look forward to because you have a laugh, you have something. But I remember Abhinav मध्ये, when we were there were a few students who you knew something was not right, Right. and they were struggling either at home, Right. and you had friends like that who there were kids who wouldn't come for many many days to school. So yeah, इथे पण अमेरिकेत you see the teacher tries to teach to the middle of the class, but then you go for on either side. If you are like way ahead of the class or struggling in a particular area, there are interventions, they call them intervention, and you go for an extra class, or you go when the class is doing math, you go do something else because you're pretty okay at math but your reading is struggling. So this customizing education, as difficult as that is starting to or has been happening. Yeah. I don't know how effective it That is is, a but good step, yeah. I think, over of anything. I've also seen to the other side of the curve where a lot of the students who are very smart, they use it as an excuse to as an easy way out, and that is also a discussion nowadays that okay, maths मध्ये थोडं struggle तर आहेच ना maths मध्ये. असे किती great brilliant आहेत students, maybe they are 10 or 20% who just get mathematics immediately, but there is a bit of struggle to understanding concepts, and if you put that down to learning disability, or not even, I mean, what do you say, it's the incapacity to learn, inherent incapacity to understand. I think so it is a fine line, because sometimes you have to push it also a little bit. You have to stand your ground and give it an honest effort, and then, but I'm sure there are ways to diagnose it if they can really. So, but anyway, I think that was just a sort of a diagram Yeah, to what is happening. digression. uh, Yeah. I think I would But like to conclude by मला प्रेक्षकांना किंवा आमच्या लिसनर्सला सांगायला आवडेल की वाटतंय की तुम्ही
अवश्य बिगरी ते मॅट्रिक सगळे मिळून ऐका. म्हणजे फॅमिलीमधून बसून ऐका. आणि का ऐका मी सांगतो, कारण असं आहे, की काही-काही संदर्भ जे आहेत किंवा कॉन्टेक्स्ट ते तुम्हाला कदाचित स्वतःहून समजणार नाहीत. त्यामुळे मी रिक्वेस्ट तुम्हाला करीन, की सगळेजण मिळून म्हणजे आई-बाबा आणि आजी-आजोबा जरी असतील, तरी अवश्य त्यांच्याबरोबर हे म्हणजे अक्षरशः मी म्हणेन, की हा सांस्कृतिक खजिना आहे. बिगरी ते मॅट्रिक अमंग लॉट ऑफ द अदर कथाकथन जे पुलंचं आहे आणि हे प्रचंड श्रीमंती आपल्याला देण्यासारखं हे ही गोष्ट आहे आणि श्रीमंती वाटून जेवढी जास्त तुम्ही शेअर कराल ती जास्त वाढेल अशी ती श्रीमंती आणि तुम्हाला जास्त ती टिपता येईल. त्यामुळे माझं एकच मी असं जनरली हे करत नाही उपदेश, पण मला असं अगदी वाटतं, की डोंट मिस आउट ऑन धिस आणि हे वेळच्या वेळेला मुलांना सगळे मिळून एक मेक इट अ 1 hour थिंग इन द इव्हनिंग एंड सिट ओव्हर इट, हॅव डिस्कशन ओव्हर इट. कारण ह्याच्यासारखी दुसरी मजा नाहीये. नथिंग कॅन रिप्लेस दिस सॉर्ट ऑफ प्रेझेंटेशन. इट माइट बी डिफिकल्ट. तुम्हाला थोडं अवघड जाईल कदाचित काही-काही गोष्टी, पण सर्टनली आय वुड रिक्वेस्ट की सगळ्यांनी मिळून एक फॅमिली आउटिंग सारखं करा किंवा मित्रांचा ग्रुप आहे. आजकालच्या जगात मित्र इज फॅमिली. मित्रांबरोबर मिळून एक असा एफर्ट करून सगळ्या मुलांबरोबर अवश्य ऐका ही माझी प्रार्थना आणि आम्हाला एपिसोड कसा आवडला हे नक्कीच कळवा. कॉमेंट्स करा. गिव्ह अस फीडबॅक. टिल देन, फॉर नाव, वादच नाहीकडनं नमस्कार. सी यू सून. बाय-बाय. Bye-bye. Namaskar. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही है,